चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Both husband wife. They are hosting this program. Shall I call them? She can just wish everybody. She can. She is hosting the program. రేణుకా మాతాజీ ఇటీవల ఇనిషియేట్ అయ్యారు రోహిణి సర్వపావని దేవిదాసి. ఆ మాతాజీ ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటిని కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. వారు ఆమెకి వాళ్ళ అల్లుడు కూతురు మరి మనవడు మనవరాలు వీళ్ళందరూ కూడా సహాయపడుతున్నారు. ఇంకా మరి భక్తులందరూ కూడా చాలా చక్కగా సహాయం చేసి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేశారు. 3 హరి బోల్. 3 సార్లు హరి బోల్. హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్. First of all, I like to thank Mataji for bringing all the Vaishnavas together under one roof for the Abhishekam performance program and for Harinam Sankirtanam and Krishna Katha. This is a very most glorious activity you can perform in this age of Kaliyuga. ముందుగా నేను ఈ మాతాజీకి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఇంతమంది భక్తులను ఇక్కడ చేర్చి చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు మాతాజీకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. In the Srimad Bhagavatam, it is said that there are 4 yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. These ages go in a cyclic way. Satya, Treta, Dwapara, Kali. Again Satya, Treta, Dwapara, Kali, like that. యుగాలలో 4 యుగాలు ఉన్నాయి. సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగ. ఈ చక్రంలో ఒక చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట, భ్రమణం చేస్తూ ఉంటాయి. Yeah. And those people, the living beings who are born in Satya Yuga, it is called as the golden age amongst the 4 ages. సత్యయుగంలో జన్మించిన వాళ్ళు అది ఒక స్వర్ణయుగంగా భావిస్తారు. So they have many divine qualities. It is mentioned they are dharmishta, they are very religious and very pious, and they are nirvaira, they are free from envy. వాళ్ళు మరి ఎంతో చక్కగా రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అవుతారు. మరి ఎవరి పట్ల ద్వేషం ఉండదు, అందరి పట్ల కూడా ప్రేమతో వాళ్ళు అందరినీ కూడా ముందుకు తీసుకుంటూ భగవంతుని సేవలో వాళ్ళని ఎల్లప్పుడూ నిమగ్నమై ఉంటారు. In Satya Yuga, it will be a common sight for you. When you go on the street, every house you can hear some Vedic chant going on.
సత్యయుగంలో ప్రతి ఇంటింటా కూడా వైదిక గ్రంథాలు, వైదిక పఠనాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ ఆ వైదిక గ్రంథాలు పఠించడం చూస్తాం. And people would spend hours and hours in studying the scriptures and doing meditation. వాళ్ళు అనేక అనేక గంటల తరబడి వాళ్ళు వైదిక గ్రంథాలు పఠనంలోనూ ఈ మంత్రాలు జపించడంలో కూడా గడుపుతూ ఉంటారు. Meditation on the Vishnumurti form, super soul in the heart. విష్ణు భగవాన్ యొక్క రూపం పట్ల వాళ్ళు ధ్యానాన్ని కలిగి ఉంటారు. It is said they were 100% religious and nobody could find any atheism or any type of religion in the age of Satyayuga. సత్యయుగంలో 100% అందరూ కూడా భగవంతుని సేవలో వెళ్ళి ఉంటారు. ఎక్కడ కూడా మనకు ఈ నాస్తికత్వం అనేది కనబడదు. So the scriptures say that in this world there are 8.4 million species of life, out of which 400,000 species are human beings. వైదిక గ్రంథాల్లో చెప్పబడుతుంది 8.4 మిలియన్స్ స్పెసీస్ అంటే అనేక రకాల జీవులు ఉంటాయి. అందులో 4,000 జీవులు మానవ జాతికి చెందిన వాళ్ళు. All the Vedic literature say that all of us, we are not the body, we are Atma, but we are moving from one species to another species. Just like you all are wearing one dress today, tomorrow you will wear another dress. Like that the soul is changing from one body to another body. వైదిక గ్రంథాలు మన అందరం కూడా మరి ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ ఉంటాం, అనేకమైనటువంటి జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటాం. So in the Chaitanya Charitamrita it is said sometimes a living being is in the body of a king, sometimes ordinary citizen. ఒక్కొక్కసారి ఒక జీవుడు రాజు దేహంలో ఉండొచ్చు, మరొకసారి అదే జీవుడు సేవకుల దేహంలో కూడా ఉండొచ్చు. Sometimes is in the body of a human being, sometimes the body of a dog. ఒక్కోసారి మానవ దేహంలో ఉండొచ్చు, ఒకసారి కుక్క దేహంలో కూడా ఉండొచ్చు. Sometimes is in the body of Brahma, another time is in the body of an ant. ఒకసారి బ్రహ్మ దేహంలో ఉండొచ్చు, ఒకసారి చీమ దేహంలో కూడా ఉండొచ్చు. But from Brahma to ant, everybody is subjected to karma bandhana. చీమ నుండి బ్రహ్మ వరకు అందరూ కూడా కర్మ బంధనంలో చిక్కుని ఉంటారు. What is karma bandhan? Karma bandhan means you do good actions and bad actions, and the reactions will subsequently come, for which you have to be reborn again and again to reap the good fruits and bad fruits. కర్మ బంధనం అంటే చేసిన కార్యక్రమాలు, మంచి కార్యాలైనా చెడు కార్యాలైనా వాటి యొక్క ఫలితాల యొక్క ప్రభావం వారిపైన ఉంటుంది. ఆ ఫలితాలను తప్పనిసరిగా అనుభవించవలసి ఉంటుంది. Yeah, you see, if a king has 1,000-acre land, he is giving 1 acre to every farmer, 1,000 farmers, and he's telling them, now you plant whatever you want. అంటే ఒక స్థలం ఉంది, ఎన్ని ఎకరాల స్థలం ఉంది, దాంట్లో అనేక మంది రైతులు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఈ విత్తనాలు ఇచ్చి నాటమని చెప్పారు. So one farmer may be putting sugarcane or wheat or rice, another farmer may be putting tobacco, or neem trees. అంటే ఒక రైతు షుగర్ కేన్ అంటే చెరుకు గడ వేయొచ్చు, లేకపోతే మరొక వేయొచ్చు. కొంతమంది మరికొద్ది మంది అయితే టొబాకో అంటే చుట్టలు, అది పొగాకు అది కూడా వేయొచ్చు. So and the king allows them to cultivate whatever they want and enjoy or suffer whatever they cultivate. ఆ రాజు ఏం చేస్తున్నాడంటే రైతులు మీరు ఏది వేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలితాలను మీరు అనుభవించండి అని చెప్పి పర్మిట్ చేస్తున్నారు. But there are other workers who tell the king, I don't want 1 acre of land, I want to work in your palace only for you. కొంతమంది ఏమంటారంటే నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా నీ దగ్గరే ఉంటాను, నాకేం పొలం అది ఏం వద్దు, మీకే సేవ చేస్తూ ఉంటానని అంటారు. They directly work for the king. వాళ్ళు నేరుగా రాజు కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు. And king maintains them. కింగ్ అంటే రాజు ఆయన్ని వాళ్ళని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. And they are intimate associates of the king. వాళ్ళు చాలా చక్కటి సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉంటారు. And everybody else is working in their own field. Sometimes they produce good fruits, sometimes bitter fruits, and they have to eat that and live. దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి మంచి ఫలాలు తీసుకోవచ్చు, ఒకసారి మరి చేదు ఫలాలు కూడా తీసుకుంటే చేదు అనుభవాలు కూడా పొందాల్సి ఉంటుంది. And those people who have no relation with the king, they have taken 1 acre of land and gone away, and they have to take care of themselves. రాజుకు దూరంగా ఉండి పొలాల్లో పని చేసేవాడు అక్కడ ఏ వస్తుంటే వాటిని యొక్క ఫలితాలను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. Similarly, all of us are like those farmers who have taken our own body and come here where we are reaping good fruits and bad fruits by doing good action and bad action. అంటే మనం ఆ రైతులు ఎవరైతే వివిధ రకాలైన పంటలు పండించి వాడి ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళం మనం.
ఏ వస్తుంటే ఆ ఫలితాలను మనం మంచి చెడు ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాం. But those who are intimate associates of the Lord, they live in Vaikuntha with Him. They never come to this world. ఎవరైతే రాజు అంటే భగవంతునికి సన్నిహితం అంటే రాజుకు సన్నిహితంగా ఉండేలాగే భగవంతునికి సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు భూలోకానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు భగవంతునికి సన్నిహితంగా ఉండి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. But the good news for all of us is that we can also go back to that world, never to come again to this world. మనం అందరం కూడా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు, మళ్ళీ తిరిగి ఈ భూలోకంలోకి రాకుండా భగవంతునితోనే సన్నిహితంగా ఉండొచ్చు. And Vedas are prescribing method for quitting this world and going back to God. వేదాలలో ఈ దేహాన్ని వదిలి భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి అనేక మార్గాలను సూచించారు. The Vedas say that our body is like a cage and we are like a bird inside the cage. వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే మన దేహం ఒక పంజరం లాంటిది, మన ఆత్మ ఏమో ఆత్మ శక్తి పక్షి లాంటిది, ఆత్మ పక్షి లాంటిది. See, no bird will be happy inside a cage. Only bird can be happy in the free sky. పక్షి పంజరంలో సంతోషంగా ఉండదు, బయట ఉంటేనే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. Yeah. Similarly, we also, when we are trapped in this body, we have many sufferings in this body. Last 2-3 years we have been suffering from the fear of corona. మనం కూడా మన ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు అనేక రకమైన బాధలు అనుభవిస్తాం. మనం గత 2-3 సంవత్సరాలుగా కోవిడ్ దాంతో బాధపడుతూ ఉన్నాం. Somebody said one more new pandemic is again coming in China. కొంతమంది చెప్తున్నారు ఇంకా చైనాలో మరో కొత్త వైరస్ పుట్టింది, దానివల్ల దుష్ఫలితాలు ఉంటాయని. All over the world people said let it remain in China only, not come out. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అది చైనా వరకు పరిమితం అవ్వాలి, బయటకు రాకూడదని కోరుకుంటున్నారు. Because already people are tired of so much pandemic 3 years, they don't want again. ఇప్పటికే మరి చాలా వరకు విసుగు చెంది ఉన్నారు బాధలతోటి, అంచేత ఇంకా అది అందరికి కూడా రాకూడదనే కోరుకుంటున్నారు. It is not that disease is the only problem, disease is one of the problems. నిజానికి అనారోగ్యం అనేది అనేక సమస్యలు ఒక సమస్య, అది ఒకటే సమస్య కాదు. Yeah. And in disease also there are varieties. రోగాలు కూడా అనేక రకమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలు. Sometimes somebody gets an accident, breaks the hand, breaks the leg, somebody dies in accident also. ఒక్కొక్కసారి యాక్సిడెంట్ అంటే ప్రమాదవశాత్తు కాలు కానీ చెయ్యి కానీ పోవచ్చు, ప్రమాదానికి గురై. Or somebody fails in business, that business is shut down, or somebody is laid off from the job. So these are all sufferings that living beings struggle with in this world. కొద్దిమంది వ్యాపారంలో నష్టపోయి బాధకు గురి కావచ్చు, కొద్దిమంది మరి ఇంకా అనారోగ్యానికి కూడా గురి కావచ్చు, అనేక రకాల సమస్యలకు గురి కావచ్చు. So this material world is compared to a vast ocean, samsara sagar. ఇది భౌతిక లోకాన్ని ఒక సంసార సాగరంతో పోల్చారు. Why it is compared to sagar? Because right now you all are sitting comfortably on the floor, very comfortably, or in the chair. But in the ocean nobody can sit like this. సంసార సాగరం అని ఎందుకు అన్నారంటే ఇప్పుడు మనం అయితే చక్కగా కంఫర్టబుల్ గా ఇక్కడ నేలపైన కూర్చున్నాం, కానీ మరి సాగరంలో అలా కూర్చోడానికి లేదు, అవకాశం లేదు. Yeah, because in the ocean always the waves are going up, going down. They are always in a movement, so you can't sit in one place in the ocean. సముద్రంలో కెరటాల పైకి కిందకి కూడా ఊపుతూ ఉంటాయి, అంచేత మనకి కంఫర్టబుల్ ఇలా కూర్చోడానికి అవకాశం ఉండదు. Because it's a changing situation. అవి ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ ఉండే పరిస్థితి మారిపోతూ ఉంటుంది. Like right now you are sitting in one red blanket now. Imagine somebody wants to, they say they get up now, we are going to remove this cloth and put another gaddi, they say. అంటే ఇప్పుడు మనం రెడ్ టాప్ దీని మీద కూర్చున్నాము, ఎవరైనా వచ్చి తీసేస్తున్నాము, వేరే దాని మీద కూర్చోబెడతాం అని చెప్పేసి అనవచ్చు. So you may think, oh, gaddi is better than this. అంటే ఇంకా ఎత్తైన దాని మీద కంఫర్టబుల్ కూర్చోవచ్చు, అది ఇంకా బెటర్ కదా అనిపిస్తుంది. Then they put a thick gaddi, you are comfortable, you are sitting in that. గద్ది మీద కూర్చుంటే కాస్త కంఫర్టబుల్ గా సుఖంగా ఉంటుంది. Then they immediately come and tell you after some time, when special guest has come, get up now, we want the gaddi again. వచ్చి గద్ది తీసేసి మామూలుగా కూర్చోమనొచ్చు. And then they say, we will put the old one back again. అది పాతదే మళ్ళీ ఇవ్వచ్చు. What you will tell them, I don't want anything, allow me to sit on the floor. మనం ఏమనొచ్చు అంటే నాకు ఏం వద్దు, గద్దె వద్దు, ఇది వద్దు, నేను చక్కగా నేల మీద కూర్చుంటాను అనొచ్చు. Because you cannot pull the floor. ఎవరు కూడా ఆ ఫ్లోర్ నేలనైతే ఎవరు తీసేయలేరు కదా. That means we all want a permanent situation. అంటే మనందరం కూడా శాశ్వతమైనటువంటి పీఠాన్ని కావాలనుకుంటున్నాం. We don't like temporary situation. మనం తాత్కాలికమైన వస్తువులను కావాలనుకోవట్లేదు, కావాలనుకోవడం. But in this world nothing is permanent.
కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా శాశ్వతం You కాదు. will see that the job sometimes transfers you, from Hyderabad to Delhi sometimes. ఒకసారి ఉద్యోగంలో ఉన్నవాడు హైదరాబాద్ నుండి ఢిల్లీకి ట్రాన్స్ఫర్ కావచ్చు. Immediately man has to change, his study for his children there, a new place he has to go and he doesn't know the people there. But what can he do? He has to go. వెంటనే ఉద్యోగి ఏం చేయాలి, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు పిల్లల్ని టీసీ తీసుకోవడం, మళ్ళీ అక్కడ చేర్పించడం, నానా రకాల ఏర్పాట్లు అవి అన్ని చేసుకోవాలి. Suddenly somebody in the family gets disease and suddenly the doctor's bill comes and the man is frightened. My lord, let it be very cheap, let it not take too much money and let the health also get well. So immediately the new change shakes up a person. ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికైనా అనారోగ్యం పాలయ్యి వాళ్ళు హాస్పిటల్ చేర్పించినప్పుడు పెద్ద బిల్లు, చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ తో బిల్లు వస్తే అది కూడా చాలా కలవరపాటు కలుగు చేస్తుంది. Sometimes everything is going nicely, some relative becomes angry with you, suddenly upset, some misunderstanding comes. Then that takes sometimes 6 months, 1 year to sort out. ఒక్కోసారి అంతా బాగానే ఉంటుంది, చక్కగా ఉంటుంది, కానీ ఎవరైనా ఒక బంధువు వచ్చి ఆయన మీద కోపంగా అరిస్తే కూడా మనం బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోతాం. దాని నుండి రికవర్ అవ్వడం చాలా టైం పడుతుంది. That means in this world the situations are uncertain and situations are uncontrollable. ఈ ప్రపంచంలో పరిస్థితులు మన కంట్రోల్లో ఉండవు, కంట్రోల్ చేయడం కూడా సాధ్యం కాదు. అవి వాటిని అంటే అనిశ్చిత పరిస్థితి ఉంటుంది. Correct, no? Yeah. It's uncertain means unexpected. So ఊహించినటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. See, this is the problem in this world. And unexpected way when problems come, that is why people are shocked. ఊహించని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా సరే షాక్ గురవుతారు. Problems come without announcement. Problems come without announcement. ప్రకటించకుండానే సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. Like, Krishnanand was traveling in the train. One man looked at him and said, Swamiji, do you know how to see hand? Palmistry. ఒకసారి కృష్ణానంద ప్రభు ట్రైన్ లో వెళ్తుంటే ఒక ఆయన వచ్చి చేతిలో రేఖలు చూసి మీరు చెప్తారా అని చెప్పి అడిగారు. Krishnanand Prabhu took his hand and said, you will get old, you will get disease and you will die. కృష్ణాబాబు అంటే నువ్వు క్రమంగా ముసలివాడు అవుతావు, అనారోగ్యం పాలవుతావు అని కూడా చెప్పారు. So that fellow was shocked. Why are you giving me bad news? నాకెందుకు చెడు వార్తలు చెప్తున్నా, చెడు విషయాలు చెప్తున్నా అని చెప్పి ఆయన కోపడ్డాడు. No, I'm going to give you a good news now. ఆయన చెప్పారు, నీకు ఇప్పుడు మంచి విషయాలు కూడా చెప్తాను. Then he immediately gave him all and said, now you chant the holy name. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే వెంటనే జపమాల తీసి హరినామం జపం చేయమని చెప్పారు. So he said, if you chant the holy name, you don't have to undergo this birth, old age, this is that you'll go back to God. ఈ హరినామం చేసినట్టయితే మా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుండి నువ్వు విడుదల కావచ్చు అని చెప్పారు. Some of you may have a question, why did God create this world in such a disturbing manner? Why can't he allow us to live peacefully? చాలా మందికి ఈ సందేహాలు వస్తాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకు ఇన్ని సమస్యలు సృష్టించాడు భగవంతుడు, ప్రశాంతంగా ఎందుకు జీవించనివ్వడం లేదని. See, blaming God is a foolish thing. భగవంతుని నిందించడం అనేది తెలివి తక్కువ పని. Imagine if somebody is studying in a school, a boy failed in mathematics and he is shouting at the principal to his friends. He's telling, this foolish principal has failed me in the exam. As a principal cannot be blamed. He wrote maths paper and teacher failed him according to his performance, and principal is sitting in his office. He doesn't even know whether the boy is passed or failed and is blaming the principal. How foolish it is. Similarly, our blaming Krishna is like that. మాకు స్కూల్లో పిల్లవాడికి మ్యాథ్ లెక్కలో మార్కులు తక్కువ వచ్చి అతను ఏం చేశాడంటే పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ తో కలిపి వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ నిందిస్తున్నాడు అనమాట. నిందించడంలో అర్థమే లేదు, అర్ధరహితమైన పని చేస్తున్నాడు. వాస్తవంగా సరిగా రాసినట్లేదు, మంచి మార్కులు వచ్చాయి, టీచర్ ఫెయిల్ చేశాడు, ప్రిన్సిపల్ అడగడానికే లేదు. See, if we throw a ball on the wall, it will come and punch on our nose. It will hit. Similarly, we do action and apana karama bunjaya shamana, it is said. We do wrong action and we are suffering. God cannot be blamed for it. అంటే మనం ఒక బంతిని గోడకేసి కొట్టినట్లయితే అది వచ్చి మనకి పంచిస్తుంది, ఇక్కడ దెబ్బతవుతుంది. అట్లాగే మనం చేసిన కర్మల యొక్క ఫలితాలు మనకి అనుభవించాల్సి వస్తుంది అనమాట. భుంజయ సమయం అంటే మనం ఏమైతే చేస్తామో దాని యొక్క ఫలితాలు మనం తప్పనిసరిగా అనుభవించాలి. All the sufferings in this world are caused because of our turning away from God. ఈ ఎన్ని కష్టాలకు మన ప్రపంచంలో ఈ కష్టాలన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే భగవంతుడి నుండి మనం దృష్టి పక్కకు మళ్లించడమే. Please repeat this sloka after me. Janasya Krishnat Vimukhasya Daivat Adharmashilasya
అధర్మశీలస్య సుదుఃఖితస్య సుదుఃఖితస్య అనుగ్రహాయేహ అనుగ్రహయేవ చరంతి నూనం చరంతినో భూతాని భవ్యాని భూతాని భవ్యాని జనార్దనస్య. జనార్దనస్య. The meaning of this sloka is Janasya Krishnat Vibhukasya. When the living beings turn their face away from Krishna. అంటే జనార్దన కృష్ణ అంటే భగవంతుడి నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే Then they become adharmashilas. They become irreligious. అప్పుడు వాడు అంటే అది మతానికి ధర్మాలకి దూరంగా వెళ్ళిపోతారు, అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తారు. And because of that they become sudukhitasya, means because of that they suffer. వాళ్ళు అలాగ భగవంతుని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం వల్ల దుఃఖానికి గురవుతూ ఉంటారు. So it's very simple. If you're looking at the sun, there is no shadow in the sun. మనం సూర్యుని చూసినట్టయితే అక్కడ మనకి నీడ కనబడదు. When we turn away from the sun, we see the shadow. ఎప్పుడైతే సన్కి పక్క వెనక తిరిగామో మన షాడో మనకు కనిపిస్తుంది, అంటే నీడ కనిపిస్తుంది. Similarly, if you are always looking at the lotus feet of the Lord, we have no inclination to do irreligious activities. ఎప్పుడైతే భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించి వాడి పాదాల పట్ల మనం ఆకర్షణ పెంపొందించుకుంటాం, అప్పుడు మనం మతానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళే అవకాశమే లేదు. And when we turn our back to him, we turn away from him, then we become spirited to do wrong things. ఎప్పుడైతే భగవంతునికి విముఖంగా దూరంగా వెనుకకు తిరిగామో అప్పుడు మనకి అనేకమైనటువంటి దుష్ట ప్రక్రియలకు దుష్ట ప్రభావానికి లోనవుతాం. And because of that we get the sufferings. That is the reason for suffering. నిజానికి మనకి అందరికీ కష్టాలు కారణం ఇదే, భగవంతుడిని దూరంగా వెళ్ళడమే. Okay, instead of suffering, if you want happiness, what you have to do? Very simple thing. Anybody knows? నిజానికి మనం ఈ బాధల నుండి విముక్తి పొంది భగవంతునికి సన్నిధి అవ్వాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా ఎవరికైనా? No, they are giving a solution already. What I am asking in this example, I said, Janasya Krishnat Vimukasya Daivat Adharmashilasya Sudukhitasya. 3 words are used there. That means Krishnat Vimukasya, then Adharmashilasya Sudukhitasya. 3 words are used. So instead of Sudukhitasya, you want Sukhitasya. Instead of Dukkha, you want Sukha. For that, what you have to do? Anybody else? Very simple. Because you are turning away from the Lord, we are suffering by irreligious activities. We turn towards him. Instead of facing away from him, we have to face towards him. What is the small boy's name? What is his name? That boy's name? No, that's small kid. Is that one? Yeah. Arjun, stand up. Arjun, one. Yeah. Now Arjun, for example, Arjun is in the safe hands of the mother now. Huh? See, if Arjun's mother and father are catching his 2 hands, and Arjun says, "Mama, Papa, why are you catching my hands? Leave me alone." Huh? And if he runs to the street, in the street he may find an elephant, or he may find a truck coming. Then he will run back to his mother and father. Correct, no? So in the hands of mother and father, the child is safe. But if he runs away from the parents, turns his back to parents, then he suffers. Is that clear to everybody? And now you sit down. Mike is not. This is working. అర్జున్ వాళ్ళ అమ్మగారి ఒడిలో చాలా చక్కగా సౌకర్యంగా ఉన్నాడు. సో అది సేఫ్ గా ఉన్నాడు. అదే వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ సొరకాయ పట్టుకున్నారు, వదలండి అని చెప్పేసి వదిలించుకొని ఈదులోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఒక ఏనుగు వచ్చింది అనుకోండి, లేదా ట్రక్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? మళ్ళీ భయపడి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వస్తాడు. అంటే ఏంటి? తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా సేఫ్ గా ఉన్నాడు. అదే తల్లిదండ్రులను దూరంగా వెళితే ఆయన దుఃఖానికి గురి కావాల్సింది, బాధలకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. మన పరిస్థితి కూడా అదే. Now somebody may ask, why would all of us foolishly leave the divine couple Radha Krishna Lakshmi Narayan Sita Ram, such great personalities, the Lord, and leave them and come away from them here in this world? Why should we do such a thing foolishly? చాలా మనం ఏమంటే ఎందుకు మనం రాధాకృష్ణులు సీతారాములు లక్ష్మీనారాయణ నుండి దూరంగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయాం అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు. See, scriptures say a very simple thing. Like you see, once a boy saw his father riding on a horse. So the son said, "Papa, I also want to ride the horse." And the father said, "Okay, beta, I will keep you along with me. We both will ride the horse." The son said, No.
Both means you will ride and I will be just sitting, isn't it? Instead of that, you get down, I want to alone ride the horse, he was telling. అంటే ఒకసారి కుమారుడు తండ్రి గుర్రం పైన స్వారీ చేయడం చూసి నేను కూడా గుర్రం పైన స్వారీ చేస్తాను అన్నాడు. అప్పుడు సార్ రా నాతో పాటు స్వారీ చేద్ది కానీ అన్నాడు తండ్రి. కాదు నేను ఒక్కడే చేస్తానని చెప్పి ఆ కుర్రాడు అంటున్నాడు అనమాట. Imagine if Arjun says, for example, to his father, I want to ride horse alone. You get down and leave me on the back of the horse. Will his father allow him? ఇప్పుడు అర్జున్ ఉన్నాడు కదా ఆ బాబు, ఆయన నేను గుర్రం మీద స్వారీ చేస్తానంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటే వదిలేస్తాడా? వదలడు. ఇందుకోసం సేఫ్టీ కాదని. It is not safe. It's very dangerous for the small kid, isn't it? And he is not ready to sit with the father and the horse also. ఆయన హార్స్ పైన తండ్రి లేకుండా సేఫ్ గా ఉండలేడు. Then the father, what he does, he gives him a wooden horse. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తండ్రి, ఒక వుడెన్ హార్స్ చేయించి చెక్క గుర్రం చేయించి దాని మీద కూర్చోబడి హార్స్ రైడ్ చేయమని చెప్పాను. How many of you seen a wooden horse? You seen? Yeah. Because when we were school going kids, we didn't have tricycle in those days. Instead of tricycle, we had wooden. But the wooden horse will be colorful horse. మాకు చిన్నప్పుడు సైకిల్ లేవు, వుడెన్ హార్స్ చక్కగా రంగులు వేసింది దాని మీద ఆడుకునేవాడు. So when I was a small kid, when you would get up in the morning, even before brushing the teeth, you will sit on the back of the horse along with your friend also, as if you are going to go. The only problem with this horse is it never goes ahead. One place only. ప్రభు చెప్తున్నా, చిన్నప్పుడు నేను లేవగానే ఇంకా బ్రష్ చేసుకోకుండానే హార్స్ మీద కూర్చొని రైడ్ చేసి వెనకాల అవసరం అంతే ఫ్రెండ్ కూడా కూర్చోబెట్టుకుని. హార్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్ళదు, ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంటుంది అనమాట. But we used to be very happy that father has his horse, I have my horse. ఆయన కానీ ఆ పిల్లవాడు ఏమనుకుంటే, నాన్నకి మంచి హార్స్ ఇంకొక హార్స్ ఉంది, నాకు ఈ హార్స్ ఉంది, నాకు చాలు అనుకుంటాడు, సంతోషిస్తాడు. Similarly, all of us as jivatmas, living beings, when we leave the Lord and come, we wanted to enjoy independently. So he's given us this material body which is like the horse. The problem with the material body is it cannot progress ahead. It will always be declining. It will give problems. And we got that type of horse-like body. మనకి భగవంతుడు ఇచ్చినట్టు దేహాన్ని మనకి హార్స్ లాంటిది అనమాట, ఇది గుడిన హార్స్ లాంటిది. అది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా తెలుగు కీలుగుర్రం చెక్క గుర్రం కూడా అనొచ్చు. కీలుగుర్రం చెక్క గుర్రం అంటారు వాస్తవంగా. చెక్క గుర్రం ఇచ్చిన లాంటిది అనమాట దేహం కూడా. అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలు గురవుతుంది, ఎక్కడుందో అక్కడే ఉంటుంది, చైతన్యం అంతంగా ఉండదు. Similarly, Father can handle the big horse, we cannot handle. Similarly, we can't be the central figurehead in spiritual world. God is a center, we are his servant. మనం సొంతగా ఎలాగైతే పిల్లవాడు తనకు తానుగా గుర్రాన్ని స్వాధీనం చేసుకోలేడో, అలాగే మనం కూడా మనంగా మనం ప్రయత్నం చేసి ఏం చేయలేం. భగవంతుని యొక్క సహాయంతో మనం భక్తులుగా మారడానికి అవకాశం ఉంది. In the spiritual world, God is the master, everybody else is servant. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుడు మాస్టరు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకు సేవకులు. And everybody serves joyfully, happily. See, in this world, when you say I am servant, people don't like to be servant of somebody because they are exploited. సాధారణంగా మనం సర్వెంట్ అంటే మనకి ఇష్టం ఉండదు, కానీ స్పిరిచువల్ లో ఎంతో ఆనందంగా భగవంతుడికి సేవకులుగా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. In the material world, why we fear to be servant? Because they are exploited. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మనం సేవకులు అంటే మనల్ని ఇంకా ఎక్కువగా రకరకాల బాధలకు గురి చేస్తూ హింసిస్తూ ఉంటారు. In company, you see, boss want to extract lot of work from the employees. అంటే ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఆయన ఎంప్లాయర్ నుండి ఉద్యోగస్తుడు చాలా ఎక్కువ వర్క్ తీసుకోవాలనుకుంటాడు. And they want to give less salary. జీతం మాత్రం తక్కువ ఇస్తాడు. An employee wants to do very little work and get a big salary. ఆయన తక్కువ వర్క్ చేసినా కానీ ఎక్కువ జీతం కావాలనుకుంటాడు. Both the fellows are trying to exploit. ఇద్దరు కూడా ఒకరినొకరు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. In this world, you will see, in the night when you are sleeping, mosquito comes and sings a song. He puts an injection and sucks blood and goes away. నైట్ దోమ వస్తుంది, శబ్దం చేస్తూ గుచ్చుతుంది, బ్లడ్ తీసుకొని పారిపోతుంది. And human beings have an electric bat with which they kill the mosquitoes. They just roast it. అందుకోసం ఏం చేస్తారు, మనుషులు ఏం చేస్తారంటే ఎలక్ట్రిక్ బ్యాట్ వాడి దాన్ని సమరిస్తున్నారు. So everybody in this world is trying to exploit one another. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒకరినొకరు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలని చూస్తున్నారు. Whereas in spiritual world, the relationship is not like that. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ సంబంధం అలా ఉండదు. What a wonderful master Lord Krishna is, that he is riding the chariot of his own devotee Arjuna by making Arjuna sit, and he is becoming his charioteer
is called as Partha Sarathi. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అలా ఉండదు. చాలా దయామయుడైన కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడిని కూర్చోబెట్టి తనే రథసారథిగా ఉన్నాడు. భక్తులందరికీ కూడా అలాంటి అవకాశం కల్పిస్తాడు భగవంతుడు. He is becoming son of Yashoda, small darling of Yashoda, and giving so much happiness to mother. ఆయన యశోదా మాతకు కుమారునిగా ఉండి ఎంతో ఆనందాన్ని కలుగజేస్తున్నాడు. He is controlled by the mother when she is binding him with ropes to the grinding mortar. That means he becomes controlled by the love of his devotees. ఆయన తల్లి యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటున్నాడు, ఆయన నియంత్రణలో ఉంటున్నాడు. ఆయన రోల్ కేసు కట్టేసినప్పుడు కూడా ఆయనతో బౌండ్ అయిపోవడం కూడా సిద్ధంగా ఉంటున్నాడు ఆయన. And because all the living beings are in love with the Lord in the spiritual world, they very happily serve without any reluctance, without any hesitation. భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అందరూ కూడా చాలా ప్రేమతోటి ఆయనకు సేవ చేస్తుంటారు. ఎలాంటి విసుగు విరమం లేకుండా కూడా సేవ చేస్తుంటారు. Even in this world we all have experience. If you love somebody, you are ready to take lot of trouble for their happiness. ఇప్పుడు భౌతిక లోకంలో కూడా మనం ఎవరైనా ఇష్టపడి ప్రేమపూర్వకంగా చూసినప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి సేవైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు like a husband takes so much trouble to go to far away places and earn money and bring back and give to wife and children and make them happy. భర్త మరి అంతా చాలా దూరాలకు వెళ్ళి కూడా ధనాన్ని సంపాదించి మరి తీసుకొచ్చి భార్యకు పిల్లలకు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. Similarly, a father who loves his small son, sometimes the father he becomes like a horse and takes his son on the back and gives him a joy ride. Although father is superior in age, he becomes subordinate to his child's love. ఒక్కసారి మరి తండ్రి తన పిల్లవాడిని వెనకాల భుజం మీద వేసుకొని చుట్టూగా తిప్పుతూ ఉంటాడు. ఎందుకోసం అంటే చిన్న పిల్లవాడు తండ్రి పెద్దవాడు అయినప్పుడు కూడా ఆయన పిల్లవాడికి ఆనందం ఇవ్వడం కోసం తన వెనకాల వేసుకొని తన బరువు మోసుకు కూడా చాలా ఆనందంగా తిప్పుతాడు అన్నమాట. Where the love is the connectivity point, then there nobody minds becoming a servant. అంటే ప్రేమ సంబంధం ఉన్నప్పుడు కష్టం తీసుకోవడానికి ఎవరు కూడా వెనుకంజ వేయరు. Therefore, in spiritual world, all the jivas become Lord's servant and Lord becomes jiva's servant. So it is a mutually loving relationship. ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుడు భక్తుడికి సేవ చేస్తుంటాడు, భక్తుడు భగవంతుడికి సేవ చేస్తుంటాడు. వాళ్ళు పరస్పర సేవాభావంతో వాళ్ళు ఉంటారు. Yeah, you will see Lord is so eager, he wants to serve his devotee. I heard in Tirupati once when Anantacharya was sent by Shripad Ramanujacharya, when he and his wife, they had taken the project of reviving the whole Tirupati hill. It was a thick jungle in those days. తిరుపతిలో నేను ఒక కథ విన్నాను. అనంతాచార్యులు రామానుజాచార్యులు వారి చేత పంపించి అక్కడ తిరుపతిలో సేవ చేయమని పంపిస్తారు. అక్కడ అనంతాచార్యులు ఆయన యొక్క భార్య కూడా అక్కడ ఉంటే అడవి చెట్లన్నీ కూడా తీసేసి చక్కటి ఒక వనం తయారని చెప్పాను. There were tigers, there were elephants, there were bears, snakes, owls, and so many very dangerous creatures there. అక్కడ అడవిలో మరి సింహాలు ఉన్నాయి, పులులు, తర్వాత మరి విష సర్పాలు, అనేక మరి నక్కలు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. చాలా ప్రమాదకరమైన జంతువులు ఉన్నాయి అక్కడ. Still he cut through the jungle and made the place for Balaji to reside. And nowadays it's very smooth road we can go in car also up. కానీ అప్పుడు అనంతాచార్యులు వాటిని అన్నింటిని కూడా కొట్టి చాలా చక్కటి వనంగా తయారు చేసి చాలా బాలాజీ యొక్క తృప్తి కోసం ఆయన చక్కటి వనంగా తయారు చేశారు. So I heard that he used to dig the sand and put it in a in this thing vessel and then give it to his wife. His wife was a pregnant wife. She used to go far away and then throw the sand and come back. And in the hot sun she would be sweating. It was difficult for her, but they both only were there. Nobody else was there. అక్కడ మరి అనంతాచార్యులు తవ్వి ఆ మట్టిని ఒక పాత్రలో వేసి భార్యకి ఇచ్చాడు. భార్య ఆమె అప్పటికే ప్రెగ్నెంట్, గర్భవతి అయినప్పుడు అది వేడి సూర్యరశ్మి వేసవకాలం చాలా వేడిగా ఉంటుంది. అయినా కానీ ఆమె తన తలపైన పెట్టుకొని అది తీసుకెళ్లి దూరంగా వేసేది. చెమటలు అయ్యి బాగా ఎక్కువ కారుతూ ఉండే, శ్రమకు గురయ్యేది. అయినా కానీ ఎవరు లేకపోవడం వల్ల ఆమెనే ఆ సేవ చేయాల్సి వచ్చేది. But Anantacharya said that it is Guru's seva. Guru has given a Guru Agnya and Guru Seva. For Guru's pleasure, I am ready to take trouble. He was doing that service. అనంతాచార్యులు ఏమంటారంటే మనకి గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి సేవ ఇది, మనం ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం చాలా చక్కగా ఇది నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తారు. At that time, one very beautiful young boy
came in front of Anantacharya and said, "Oh Anantacharya, you and your wife go and relax in the house. I will do all this work. I will dig it and I will throw it and come." ఒక చక్కటి అందమైనటువంటి బాలుడు వచ్చి ఆయన అనంతాచార్యతో అన్నాడు, అయ్యో మీరు ఇంత శ్రమ పడవలసిన అవసరం లేదు, మీరిద్దరూ విశ్రాంతి తీసుకోండి, ఈ అంతా పని అంతా కూడా నేనే చేసేస్తాను అన్నాడు. So, and Anantacharya said, "Hey, you tender boy, look at you, your ornaments you are wearing in the kundal and the bangles, everything. You are not even strong enough to hold them. How are you going to hold so much sand? This you cannot do. Go and relax. We will do it." అంటే అప్పుడు అనంతాచార్యులు ఏమంటే, నువ్వు చాలా చిన్నవాడు, లేత వయసులో నువ్వు చక్కటి ఆభరణాలను ధరించి ఉన్నావు, ఈ వయసులో నువ్వు ఇంత బరువులు మొయ్యలేవు, నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో, మేమే చేస్తామని చెప్పి అన్నాడు అనంతాచార్యులు. And Anantacharya said, "I will not give this service to anybody because it is given by Guru to me. It's only for me and my wife Guru has given. Nobody else should take the service. So you get lost from here. We will manage our service." అప్పుడు అనంతాచార్యులు ఏమన్నారు, ఇది గురువు గారు మాకు ఇచ్చినట్టు సేవ, ఈ సేవను ఇంకా నీ ఎవరికి ఇవ్వను, మేమిద్దరమే చేస్తాము, అంచేత నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపో, నువ్వు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో, మేమే గురువు యొక్క తృప్తి కోసం ఈ సేవ చేస్తాం అన్నారు. So the boy coined a new idea. He understood that Anantacharya won't give me the service. So what he did, when his wife was picking up the vessel and going and dropping there, he went to her and said, "Mata, you are so tired doing the service. So you take it from Anantacharya and give it to me midway, and I will go and drop it and come back." ఆయన ఆ బాలుడు ఏం చేశాడంటే, ఈ అనంతాచార్య ఎలాగ ఈ సేవ నాకు ఇవ్వడు కానీ చెప్పి కొంచెం దూరం వెళ్ళి, కొంచెం టర్నింగ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచొని, అమ్మ మీరు ఇంత శ్రమ ఎందుకు అవుతారు, మీరు అనంతాచార్యని తీసుకోండి, ఆ మట్టి నాకు ఇవ్వండి, నేను దూరంగా వెళ్ళి వేసేస్తాను అని చెప్పి అన్నాడు అన్నమాట. She said, no, he will be very angry if he comes to know, she said. అంటే ఆమె ఏమందంటే, నా భర్తకి కానీ ఈ విషయం తెలిసిందంటే నా మీద చాలా కోపడతారు. He said, "Don't tell him that I am helping you, but I will help you." కానీ ఆయన బాలుడు ఏమన్నాడంటే, నేను సహాయం చేస్తున్నట్టు మీరు ఎందుకు చెప్తారు, చెప్పకండి, నేను కానీ మీకు సహాయం చేస్తాను అన్నాడు. So when Anantacharya was observing that his wife is quickly coming back, how so quickly she is coming back? అనంతాచార్యకి అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇంత తొందరగా ఎలా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆయనకి సందేహం వచ్చింది. Then he observed that she is handing over to the same kid who was helping her. Immediately he took the rod in the hand and started chasing the boy, and the boy ran away and he ran behind him, and because he couldn't catch him, he was running very fast, he threw the rod. అంటే అప్పుడు చూస్తే ఆ బాలుడు వచ్చి తన భార్యకు సహాయం చేయడం చూశాడు. నేను ఎవరికి ఇవ్వద్దన్నాను కదా అని చెప్పి వెంటనే ఆయన ఆ రాడ్ తీసుకొని కొట్టడానికి బయలుదేరుతాడు అనమాట. బయలుదేరితే ఆ కుర్రాడు, ఆ బాబు పరిగెత్తి వెనకాల పరిగెత్తి వెంట పడతాడు అనమాట. వెంట పడినప్పుడు దొరకకపోతే ఏం చేస్తాడు, చేతిలో ఉన్న రాడ్ ని ఇస్తాడు. So when the boy turned behind to see whether he is chasing him, that time the rod hit him in this place. అప్పుడు బాలుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడు, ఎవరు ఉన్నారని చూస్తే ఈలోగా రాడ్ వచ్చి ఇక్కడ గడ్డ మీద అవుతుంది. So therefore later on when Anantacharya went to the altar, opened the altar, he saw the Lord was having a wound here and it was bleeding. Then he understood that the boy who was coming to help him is none other than Srinivas Balaji himself. అప్పుడు అనంతాచార్యులు వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి దర్శనం ద్వారం తెరిచి సేవ చేయడానికి సిద్ధమైనప్పుడు ఆయన చూస్తారనమాట, వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇక్కడ గాయమైంది, బ్లడ్ కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు అర్థమవుతుంది, నిన్న వచ్చిన బాలుడు ఎవరు కాదు మన బాలాజీ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది. In this way there is a very sweet loving relationship between Lord and his devotees. ఈ విధంగా భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ఉండే సంబంధం చాలా తీయగా ఉంటుంది. In Satya Yuga, people were so Krishna conscious that they would be performing dhyan, meditation, along with chanting mantras like Om Namo Bhagavate Vasudevaya, which our Dhruva Maharaj was chanting. So day in and day out in the homes, you will find people doing puja, people doing dhyan, people studying the Vedic literature. People were very religious, and they were performing the Trisandhya, and all the time one could see them. Actually, for me, when I hear this, I am not at all surprised, because I have seen in my home when they would do during the Vijayadashami and other times, the pujaris who would do 6 hours, they would be doing Laksharchana. One petal they will offer and chant one name of the Lord. So even in Kaliyuga also we find that such pujas go on even today in some places it goes on. సత్యయుగంలో మరి లక్షాంతి అంటే నిత్యము కూడా భగవంతునికి అర్చన చేస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటారు.
అలాగా ఎప్పుడు కూడా అలా నిత్యం కూడా భగవంతుని ధ్యానంలో ఉండేవారు. అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. దసరాకి చాలా మంది మరి మాతకు దుర్గామాతకు లక్షార్చన చేస్తుంటారు పూలతోటి. అట్లా అంటే అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల అలాగా నిత్యము భగవంతునికి సేవ చేసేటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. Yeah. And in such programs, if you take part, hours and hours of Vedic chant after the program is over also, and the Brahmanas have gone away, still the mantras will be ringing in your ears. అలాంటి ప్రోగ్రాంలో మనం కానీ పాల్గొన్నట్లయితే మరి అది కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత కూడా మన మైండ్ లో కూడా ఈ మంత్రాలు ధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి. So Satyuga was so divine, but then when Treta Yuga came, 25% irreligion started. సత్యయుగంలో 100% మరి మా విశ్వాసం మత విశ్వాసాలతో ఉన్నట్లయితే, ధర్మాలు పాటిస్తున్నట్లయితే, త్రేతాయుగం వచ్చినప్పుడు అది 25% తగ్గింది. ఇర్రిలీజియన్ అంటే ధర్మ విరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు 25% వచ్చాయి. So in Satyuga they had 6 good qualities, but in Treta Yuga they had only 2 good qualities, Dharmishta and Brahmavadinaha, which means they were very religious and they were also studying the Vedic literature. అంటే సత్యయుగంలో 6 మంచి లక్షణాలు ఉండేవి, కానీ త్రేతాయుగం వచ్చినప్పుడు 2 మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో వేద పఠనము, భగవంతుని ధ్యానించడం, 2 మాత్రమే వచ్చాయి. They were doing yajna, sacrifices. హోమాలు చేస్తూ ఉండేవారు, యజ్ఞాలు కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. Yeah. I was telling you, the yajnas would be in 50 acre or 100 acre land, and multiple yajnas will be going on, and many brahmanas sitting around the yajna kund will be performing hundreds of separate sacrificial fire kunds will be there. ఒక్కొక్క స్థలంలో అనేకమైన హోమాలు ఏర్పాటు చేసి మరి బ్రాహ్మణులు అన్ని హోమాల్లో అన్ని హోమాల్లో కూడా అన్నిట్లో కూడా హోమం నైవేద్యం పెడుతూ ఉంటారు. On each of the 4 corners there will be one huge pandal with thousands of people attending Bhagavad Katha. 4 మూలలో అంటే పండాలు అంటే పందిరిలో 4 మూలలో కూడా మరి పెద్ద పెద్ద మండపాలు ఉండేవి. దాంట్లో భాగవత సప్తాహం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. Now when we do yajna, we tell 4 people to sit in 4 corners and read Bhagavad Gita. మనం ఇప్పుడు one person only. ఇప్పుడు హోమం చేసినట్లయితే హోమం చుట్టూ 4 కూర్చుంటారు, భగవద్గీత పఠనం చేస్తూ ఉంటారు. So how much small and shrunk it has become, you can see. చూడండి, అది ఎంత పెద్దదైందో, విశాలం నుండి ఎంత తక్కువగా కుదించిపోయిందో మనం చూడొచ్చు. Yeah, like for example, we can see Vedic prosperity and modern day scarcity. We can see. అప్పుడు వైదిక కాలంలో ఉండేటటువంటి వైభవాన్ని ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో ఉండేటి మరి చాలా తక్కువ స్కేర్సిటీని కూడా మనం చూడొచ్చు. In Vedic life, people wear, Mataji is wearing all, gold, silver, diamond studded in the earrings, nose rings, in the necklace, the bangles. You can see gold, silver and diamond is very common in the Vedic life. Yeah. వైదిక కాలంలో ఈ బంగారం అనేది ప్రతి వాళ్ళు కూడా ధరించేవాళ్ళు. మన స్త్రీలు ఆభరణాలు ధరించేవారు. Now everybody is wearing plastic now. ఇప్పుడు బంగారం ఖరీదు అయిపోవడంతో ప్లాస్టిక్ ధరిస్తున్నారు. Similarly, Vedic life means even doctors have found if you eat in a banana leaf plate, it has prana. It increases your prana, it increases vitality. అంటే ఇది వరకు ఆకులు అరటి ఆకుల్లో భోజనం చేసేవారు, అది మన యొక్క ప్రాణ శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం అలా చేయలేకపోతున్నాం. I went to some place, they put a banana leaf. I was very happy. Then they told, no, it's not a banana leaf, looks like banana leaf, it's paper only. ప్రభు చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బనానా అంటే అరిటాకులో వేశారు కదా అని చెప్పి చాలా సంతోషించాను. కానీ అది అరిటాకు కాదు, అది కూడా పేపరే, అరిటాకులా కనిపించే పేపర్. They are giving a paper with green color, that's all. పేపర్ గ్రీన్ కలర్ ఉండే పేపర్ మీద సర్వ్ చేస్తారు, just for psychological satisfaction. అది ఓన్లీ మానసికమైన సంతృప్తి మాత్రమే. So that is the scarcity of Kaliyuga. అది కలియుగంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి. Even in Dwapara Yuga, when Krishna appeared in the Vrindavan, they would throw makan at each other. They would take this much of makan at each other, or they would make jets of this buttermilk, and they would on holy time they would throw. Nowadays, if you throw butter, they'll take it and keep it with them. మన ద్వాపర యుగంలో కూడా కృష్ణ భగవానుడు అవతరించినప్పుడు మరి వెన్న పెద్ద పెద్ద ముద్దలు చేసి ఇసిరేవారు, మజ్జిగ కూడా హోలీ అప్పుడు మజ్జిగ కూడా ఇసిరేవారు. కానీ మరి ఇప్పుడు ఆధునిక కాలంలో అది వెన విసిరితే తీసి జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు, అది చెప్తున్నారు. So you can see Satya, Treta, Dwapara, Kali. In Dwapara Yuga, there was only one good quality. It gradually reduced.
From 6 qualities to 2 qualities to 1. The one quality is jigyasavaha. It is said. Jigyasava means Dwapara people are inquisitive to know God, inquisitive to know what is goal of life. At least they were inquisitive. Whether they'll follow or not is different, but inquisitive at least. త్రేతాయుగంలో 2 మంచి లక్షణాలు అయితే ద్వాపరయానికి వచ్చేటప్పుడు ఓన్లీ ఒకటే మంచి లక్షణం. అక్కడ మంచి లక్షణం ఏంటంటే జిజ్ఞాస. జిజ్ఞాస అంటే తెలుసుకోవాలి, ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాస ఉంటుంది వాళ్ళకి. అనేక విషయాల పట్ల ఎలా జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. సో సత్యయుగ ఇస్ కాల్డ్ గోల్డెన్ ఏజ్, త్రేతాయుగ ఇస్ కాల్డ్ సిల్వర్ ఏజ్, and Dwapara is called bronze age, and Kaliyuga is called iron age. సత్యయుగమేమో బంగారు యుగం, త్రేతాయుగమేమో సిల్వర్ అంటే వెండి యుగం, ద్వాపర యుగం ఏమో బ్రాంజ్ అంటే ఇత్తడి కంచు, నా కలియుగం ఏమో ఇనుప యుగం అన్నారు అనమాట. సో నౌ వి ఆర్ ఇన్ విచ్ ఏజ్ నౌ? కలియుగ. So is there any good quality in Kaliyuga, one may ask. So there is one shloka you all can repeat after me. Kalau dosha nidhe rajan, kalau dosha nidhe rajan, astihi ekan mahan gunan, astihi eka mahan gunan. Even in Kaliyuga there is one good quality, he is saying. Kirtanat eva krishnasya, kirtanayevasya krishnasya, mukta sangha param brajet, mukta pangam param brajet. One good quality he says in Kaliyuga is everywhere you can hear Krishna Sankirtan going on. కలియుగంలో ఉండే ఒక మంచి గొప్ప అవకాశం, మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఎక్కడైనా సరే మనం కృష్ణుని గురించి, కృష్ణ యొక్క కీర్తన గురించి కూడా మనం వినవచ్చు. This is the only one good quality in Kaliyuga. There is no other good quality, because Kaliyuga is an ocean of faults, he says. Dosha nidhe means ocean of faults. కలియుగం అంటే దోషాల యొక్క దోషాలు విపరీతంగా ఉంటాయి. మన సముద్రంలో ఎలాగైతే లెక్క పెట్టలేము తరంగాలు, అలాంటి దోషాలు ఉంటాయి. కానీ ఒకే ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే కృష్ణుని కథను మనం శ్రవణం చేయొచ్చు. So in Kaliyuga it is said anywhere you turn around, the Kaliyuga symptoms are mentioned in the 12th canto of Srimad Bhagavatam. You will see that. 12వ స్కందంలో కలియుగం యొక్క దుర్లక్షణాలన్నీ కూడా చక్కగా చెప్పండి. It is said in Kaliyuga, jighmaprayam cha vyavahridam shatya karmam cha sauhridam pitrumatra suhrid bratra dampatinam chakalkanam. It is said in Kaliyuga, when Kaliyuga began, Yudhishthira Maharaj saw a very remarkable difference between the previous ages and in Kaliyuga. When Krishna was present, the world was much different. When Krishna went back to his abode, Kaliyuga started, completely things changed. ముఖ్యంగా ఈ 3 యుగాల్లో కూడా ఎంతో మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంచి శుభ లక్షణాలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఆయన ధామానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా అన్ని కూడా దుష్ప్రభావంకి కలియుగంలో అందరూ కూడా గురవుతున్నారు. When Krishna was present, Kuntimaran is telling that how everywhere Krishna glanced there were green gardens and blossoming flowers, fragrant flowers. There were also ripened fruits. Rivers are full of water. Cows' udders are full of milk. It was all prosperity. But Krishna left back to his abode. When Kaliyuga started, Yudhishthira saw that cows were very skinny and bones could be visible. కుంతి మహారాణి చెప్తున్నారు, కృష్ణుని యొక్క దృష్టి పడినంత వరకు కూడా మరి పొలాలు చక్కగా పడుతున్నాయి, పొలాలు చక్కగా పంటకు వస్తున్నాయి, పొలాలు పంట ఇస్తున్నాయి, చెట్లు ఫలాలను ఇస్తున్నాయి, అలాగే ఆవులు కూడా మరి చక్కని పాలు ఇస్తున్నాయి. మరి అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి ఎంతో వైభవంగా అన్ని కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ మరి కలియుగంలో వచ్చినప్పటికీ, కలియుగం ఎప్పుడైతే ప్రవేశించో, కృష్ణుడు తన ధామానికి వెళ్ళిపోయి కలియుగం ప్రవేశించిందో అప్పుడు అన్ని కూడా మరి దుష్ప్రభావం ఉన్నది. So in the previous ages, people are doing religious activities properly on time. So the rains also came on time. June month, when it comes, first week of June, there will be a big rain shower. Like when I was a small boy, I have seen, whole night it will be raining. Shh, you can hear the sound. Early morning when you get up, go to the garden, all the plants will be wet and the trees will be dripping water. You can see that. And there will be no rain in the morning. And then you will see that. And once you go to school or college, after you reach the place, then you are sitting inside the classroom. Then outside you can see rains again will come in the daytime also. So in the daytime rains, then evening you have to go home, rains will stop because you all have to leave for home.
Correct, no? Now you find whole night there is no rain. Morning you want to go to office, that time rain comes. Because demigods are angry with us. ప్రభు చిన్నప్పుడు మరి నైట్ అంతా వర్షం కురిసేది, మళ్ళీ స్కూల్ టైం వెళ్ళినప్పటికి వర్షం ఉండేది కాదు. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు వర్షం పడేది. అలాగే మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ ఇంటికి రావాలి కదా, ఆ టైంలో వర్షం పడేది కాదు. కానీ ఇప్పుడైతే అంతా ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు. మనకి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఆ టైంలో వర్షం పడుతుంది. And also 3 months, especially June, July, August. That's the time of June, July, August, September. Chaturmas we say, no? There will be such a heavy rain shower, and everything will be flooding with water, abundant water. There was no scarcity of water. Nobody will talk about scarcity of water. జూన్, జూలై, ఆగస్టు అంటే సెప్టెంబర్, ఈ 4 మాసాలు కూడా చక్కగా వర్షాలు కురిసేవి. ఎక్కడా కూడా నీటికి కొరత అనేది ఉండేది కాదు. అంత పుష్కలంగా పంటలు కూడా పండేవి. చక్కగా వర్షం ఎక్కడ నీరు దొరకని ప్రాంతం అంటూ ఉండేది కాదు. But when Kaliyuga people became sinful, illicit sex and meat eating and intoxication and gambling and killing of cows, aborting children, because of all these things, when sinful activities increased, irreligion increased, then Yudhishthira Maharaj saw that the sky is making sounds, dubu sound, but no rains. అంటే ఎప్పుడైతే మరి కలియుగంలో మరి మాంసభక్షణము, మద్యపానము, తర్వాత మరి జూదం ఆడడం, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ప్రజ్వరిల్లాయో అప్పుడు మరి రిలీజ్ అంటే మత వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలు ఇవన్నీ కూడా వాటి వల్ల దుష్ప్రభావం వల్ల ఏంటంటే మరి వర్షాలు పడటం లేదు. ఏ శబ్దాలు వస్తున్నాయి ఆకాశంలో కానీ సరైన వర్షాలు లేకపోవడం అవి జరుగుతున్నాయి. And also Jigma Prayamcha Vyavrata means even he saw that businessmen started keeping exorbitant profits. Somebody purchased the commodity in 100 rupees and he's selling at 10,000 rupees. యుధిష్ఠిర మహారాజ్ చూసారంటే కలియుగ ప్రభావం చూసారన్నమాట. అంటే తక్కువ అంటే 100 రూపాయలు కొని కూడా అమ్మడం అయితే 10,000 రూపాయలకి. అంటే అంత ఎక్కువ వర్తకుల్లో అంత ఎక్కువ ధన సంపాదన పట్ల ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. And he saw Dampati Namcha Kalkanam, husband wives in Kaliyuga became quarrelsome. They were not peacefully living. Some were quarreling and separating also. అంటే మా కలియుగంలో భార్యాభర్తలు కూడా మరి గొడవలు పడుతూ మరి ఎంతవరకు అంటే దూరంగా విడిపోయేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నాయి. Before Kaliyuga, people's mentality and after Kaliyuga, starting mentality became totally different. కలియుగ రాకముందు, కలియుగ వచ్చిన తర్వాత మనుషుల యొక్క స్వభావాల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది. See, one farmer sold his land to another farmer, and that other farmer, when he was doing plowing, he got a pot full of gold coins. So he brought it to the first farmer and said, "See, yesterday only I purchased the land from you. I think your grandfather or somebody must have kept this gold coin under the ground. When I was plowing, I found it. Please take it." And that farmer said, "How can I take it? Now that I have sold the land to you, it belongs to you." And they both started fighting. He said, "No, you take it." And he said, "You take it." And then the news reached the king. And the king had to settle the matter. King told, "Okay, both of you take half," he said. So it was actually 1,000 gold coins. So they got 500. And as soon as they got 500 gold coins each, immediately they gave king 25% of that. 125 coins they gave to the king immediately. This was before Kaliyuga. అంటే ఒక పొలం ఒక రైతు మరొక రైతుకి అమ్మేశాడు స్థలం. ఆ స్థలంలో ఆయనేమో దున్నినప్పుడు ఏమైందంటే ఒక బంగారు నాణ్యాలు ఉండేటువంటి ఒక పాత్ర దొరికినప్పుడు కొన్న ఆయన ఏమన్నాడంటే, "ఇది నేను నిన్ననే కొన్నాను, నాకు చెందింది కాదు, ఓనర్కే చెందుతుందని" చెప్పి వెళ్ళి ఆయనకి ఇచ్చి, బహుశా మీ పెద్దలు ఎవరో ఇక్కడ బాచిపెట్టి ఉంటారు ఈ బంగారు నాణ్యాలని, మీకే చెందుతుంది అంటాడు. కాదు నీకు ఇచ్చేసాను కదా, నాకు సంబంధం లేదు, నీకే చెందుతుంది అంటారు. ఇలా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఘర్షణ పడుతుంటారు. ఈలోగా రాజుగారు అటువైపు మారువేషంలో వస్తారన్నమాట. వచ్చినప్పుడు ఆయన చూసి, "ఓ బాగానే ఉంది, కానీ మీరిద్దరు ఎవరు ఒప్పుకోవడం లేదు." అప్పుడు ఏమంటారంటే, "ఇద్దరు సరిసగం తీసుకోండి" అని చెప్తారన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఆయన తీసుకోమన్నారో ఆయన శిస్తు కింద వాళ్ళు కూడా కొంత రాజుకి ఇచ్చేస్తారు. But once Kaliyuga started, things changed. One farmer sold to another farmer. When he was plowing, when he found the pot of gold, he and his wife were speaking. They said, "Immediately take it inside. Otherwise, if that fellow comes to know, he will ask." And then the other fellow's wife found out that there is something fishy. Then she told her husband. Then he went to quarrel. That fellow said, No, land is sold out to us. You cannot ask for it. No, you cannot ask. They were pulling. And the news somehow reached the king. King was a big cheater and looter. He said, "Hey, you both cannot fight. The whole land belongs to me." He took away the whole pot. అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే, రైతు అమ్మాడు, దాంట్లో బంగారం కొనుక్కుని ఆయనకు బంగారం దొరికింది. ఆయన ఏమంటే రహస్యంగా తీసుకెళ్లి భార్యకి చెవిలో చెప్తాడు, ఎవరికి చెప్పొద్దు, మనమే తీసేసుకుందాం అని చెప్పి.
ఆ వానరు యొక్క భార్య చూసి ఏదో సంథింగ్ ఏదో వాళ్ళకి ఏదో దొరికింది, మనం మంది కదా నిన్నటి వరకును మనం కూడా దీంట్లో తీసుకుందాం అని చెప్పి ఆయన ప్రోత్సహిస్తుంది అనమాట. ఇద్దరు గొడవ పడుతుంటారు. ఈ రాజు ఆయన పెద్ద మోసగాడు. ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారా సరే అయితే ఆ ల్యాండ్ ఈ బంగారం కూడా నాకే ఇచ్చిండి అని తీసుకుంటాడు. అది కలియుగంలో ఉండే పరిస్థితి. So in this way the degradation started increasing in Kaliyuga, he observed. So these are symptoms are all given in the Srimad Bhagavatam 12th canto. You will read, like it says that women will keep very short hair and man will keep long hair. When I am traveling around in the world, I see many places. అంటే దాంట్లో 12వ స్కందంలో చెప్పబడింది. మరి స్త్రీలేమో తక్కువ హెయిర్ ఉంచుకుంటారు, మగవాళ్ళు ఏమో బాగా పెంచుకుంటారు, జడలా పెంచుకుంటారు. And Brahmanas would wear sacred thread, but they will not do the Brahma karma, Brahmana activities. బ్రాహ్మణులు జంధ్యం వేసుకుంటారు కానీ బ్రాహ్మణ కర్మలను వాళ్ళు నిర్వహించరు. In Tamil Nadu, one ISKCON devotee wanted to get his son married. So his son, of course, they made the match on the marriage day. He wanted to call the Brahmanas to cook, because in South India they will call the Brahmanas to cook for Brahminical marriages. He wanted to call. So he called one group, Brahmanas group too, and those fellows are wearing fresh white color sacred thread. They are wearing. I was wondering, such a new one they are wearing, very nice. Later on he came to know that these fellows wear the sacred thread only for that function only. Afterward they will put it in the nail, because they have to drink, smoke, everything they will do other times. తమిళనాడులో ఒక చోట వివాహం జరుగుతుంటే అక్కడ వంటల కోసం ప్రత్యేకంగా బ్రాహ్మణికల్ గ్రూప్ ఏం చేస్తారంటే బ్రాహ్మణుల చేత వండిస్తారు అన్నమాట. సో వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ని పిలిస్తే వాళ్ళు చక్కగా మెరిసేటటువంటి జంధ్యాలు వేసుకున్నారు. ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది, ఎంత చక్కగా వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పాటిస్తున్నారని అనుకున్నారు ప్రభు. కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ అప్పుడు మాత్రమే ఆ జంధ్యాన్ని వేసుకుంటారు. తర్వాత తీసుకెళ్లి జంధ్యాన్ని అక్కడ బయట తగిలిచ్చేసి వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. So religious activities have become a drama, such people, because everybody in Kaliyuga is chasing after sense gratification. అంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా పైకి నటన చేస్తున్నారు, ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, పైకి మాత్రం నటన చేస్తున్నారు అనమాట. And Bhagavatam says Dampatye Abhirichir Hetu. It says that man and woman will look at each other and then decide to marry. And it will not be properly done with horoscope, with the parents' blessings. Such things won't happen. People will, just a girl will tell her parents that I'll find out my partner, fiancé or partner, you get lost. So they won't listen to parents. ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిని చూస్తుంది, అబ్బాయి అమ్మాయిని చూస్తాడు, సరే మీ ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటా ఉంటారు. వాళ్ళ జాతక చక్రాలు కానీ వాళ్ళకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఆ విషయాలు ఏం చూడరు. తల్లిదండ్రులు చెప్పినా కానీ చూస్తాను కానీ వాళ్ళు లెక్క చేయరు. వాళ్ళ మట్టుకు వాళ్ళు దూరం వెళ్ళిపోతారు మ్యారేజ్ చేసుకొని. And the Brahmanas born in good families, they will become slaves of money which is given by Milechas, and they will become Milechas servants. అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు పిసినారులు అయినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుండి మిలేచ్చుల దగ్గర నుండి వాళ్ళు ధనాన్ని తీసుకొని వాళ్ళు కూడా నేచులుగా మారిపోతున్నారు. They will put salam and work for them. వాళ్ళకి కూడా సలాం చేసి వాళ్ళ కోసమే సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. These are all said in Bhagavatam and they have become true already. We can see with our eyes what is happening in Kaliyuga. భాగవతంలో ఇవన్నీ విషయాలు చెప్పండి, అవి మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం వాస్తవంగా జరగడాన్ని. Yeah. So Kaliyuga is the age of hypocrisy and quarrel, it is said. కలియుగం అనేది హిపోక్రసీ అంటే నటన, మరి ఒక పరస్పర కలహాల యుగం. But although I told you many dangerous symptoms of Kaliyuga, don't get disheartened. There are 2 shlokas which talk about the good luck for those who are born in Kaliyuga. కలియుగం గురించి అనేక విషయాలు చెప్పాను కానీ మీరు అందరూ కూడా నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. కలియుగంలో కూడా ఒక మంచి ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన 2 శ్లోకాలు చెప్తున్నాను. కలిం సభాజయంత్యార్యా సారజ్ఞా సారభాగినః యత్ర సంకీర్తనేనైవ తత్ర స్వార్థోభిలభ్యతే. Many great souls have glorified Kaliyuga for one reason, because Kaliyuga is a crash course, only 100 years only. Plus, in Kaliyuga, if you do Sankirtanam from your heart, wholeheartedly participate in Sankirtanam, very easily you can go back to Godhead and you don't have to do anything else. కలియుగంలో మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటంటే మనం భగవంతుని యొక్క సంకీర్తన కానీ చేసినట్లయితే ఆ సంకీర్తన ప్రభావంతో భగవంతుని ధామాన్ని చేరొచ్చు. మనకి ఇంకేమీ చేయనవసరం లేదు.
Nanudveshtikalem samrat saranga yuva sarabuk kushalanyashu siddhanti netarani kritani yat. This verse says that in Kaliyuga, if you think of doing some good, it is as good as doing. And in case you think something bad, you don't get any reaction for that unless you act it out. కలియుగంలో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటంటే ఏదైనా ఎవరికైనా మంచి చేయాలని చెప్పి మనం భావిస్తే ఆ మంచి చేసిన యొక్క మంచి ఫలితం మనం చేయకపోయినా కానీ ఆలోచిస్తేనే మనకు ఆ ఫలితం వస్తుంది. అలాగే చెడు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటే మనసులో అనుకుంటే దానికి ఫలితం రాదు, ఆ చెడు చేస్తేనే తప్ప. సో కానీ మంచి మనసులో అనుకున్నా కానీ దాని ఫలితం వస్తుంది మనకి. See, today this Mataji has put up such a beautiful program calling so many big number of devotees. She must be spending a lot of money and a lot of energy, time is invested in that. Certainly she has accrued big quantity of Bhakti Sukriti by this. మాతాజీ అంటే రోహిణి మాతాజీ ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మీ అందరూ ఎంతో మందిని భక్తులను కూడా ఆహ్వానించారు. ఇది మరి చాలా సుకృతి కలుగుతుంది. మాతాజీకి ఎంతో ధనాన్ని వెచ్చించి, సమయాన్ని వెచ్చించి, శక్తిని వెచ్చించి చేశారు. ఇదేని వల్ల ఆమె మాతాజీకి చాలా సుకృతి కలుగుతుంది. See, seeing this festival today here, one Mataji is thinking in the mind, how intelligent she is. She put up such a nice festival. I wish I could do it. Like that, if she thought, that is equal to doing it. అంటే ఎవరైనా కానీ మనసులో మాతాజీ ఇంత చక్కగా చేశారు, నేను కూడా ఇలా చేస్తే బాగుండు అని అనుకుంటే కూడా చేసిన దాని అంత ఫలితం వస్తుంది అంటారు. అది సుకృతి. Yeah. On the other hand, if some sinful thought came in your mind to do some sinful activity, but you did not do it, that sinful thought is not punishable. అంటే ఒక దుష్కృత్యం గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే అది దుష్కృత్యం చేయలేదు కానీ ఆ ఫలితం రాదు మనం ఆలోచించినా కానీ. In those days, Jamadagni's wife, one Renuka Mata, she saw one Gandharva flying in the sky. She didn't even see him directly. She saw the reflection in the water. And for that, she could not, because of that, she could not gather the mud and make the pot, which would happen every day. Every day she would do the mud like this, cut, immediately pot will come. But that day, because her chastity was little bit polluted by looking at the beautiful Gandharva, she could not make it. But this was observed by Jamadagni in his Jnana Chakshu. When she came home, she told his sons, cut off the head of your mother. None of the sons agreed. They all became Pishach. Then he told Parashurama, cut the head of your mother. She has become unchaste. So Parashuram cut off her head. And then the story goes that, later on, father became pleased with Parashurama and asked what he wanted. 3 boons he wanted. One boon he said, let the mother come back to life. Second boon he said, let she forget about the fact that I cut her head. Third boon he said, let my brothers who became Pishas, let them come back to life. So he resumed all the situation. But the point is, simply by thinking some unchaste thought in the mind, she was punished. ఇక్కడ జమదగ్ని రేణుక వీళ్ళ యొక్క కథ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఒకసారి మాత రేణుక మాత వెళుతుంది, నదీ తీరానికి వెళ్ళి నీళ్ళు అది కొండ చేయడం కోసం అని ఉంటుంది. ఈలోగా నదిలో కనిపిస్తున్న గంధర్వుడు పైకి వెళ్ళడం, చక్కటి అందమైనటువంటి గంధర్వుడు పైన ఎగురు కనిపిస్తాడు అనమాట. అది నీడ కనిపిస్తుంది. ఆ నీడను చూసి కొంచెం డిస్టర్బ్ ఏం చేస్తుందంటే అది కొండ చేయలేకపోతుంటే అది జ్ఞాన చక్షుతో చూస్తాడు. జమదగ్ని చూసి ఆమెను గంధర్వుని చూసింది కనుక ఆమె అంటే జస్ట్ చూసింది అంతే, ఏం లేదు. కానీ అది దానికోసం కూడా ఆయన పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. ఏమంటే ఆయన ఈమెకి మరణశిక్ష విధిస్తాడు. మరణశిక్ష విధించి ఆ కుమారుల్ని చేయమంటే ఎవరు చేయరు. కానీ చివరి మరి పరశురాముడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు నీ తల్లి యొక్క శిరస్సు ఖండించమని అంటే వెంటనే ఆయన ఖండిస్తాడు. ఖండించిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన శాంతించినప్పుడు జమదగ్ని ఆయన మరి నీకేం కావాలో కోరుకో అంటాడు పరశురాముని. ఆయన వెంటనే ఏమంటాడంటే, నా తల్లి తిరిగి పునర్జీవనం కావాలి అని ఒక వారం కోరుకుంటాడు. తర్వాత తన సోదరులని అందరూ కూడా చనిపోయి ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా పునర్జీవులు కావాలని కోరుకుంటాడు. తర్వాత ఈ జరిగిన సంఘటన అంతా కూడా మర్చిపోవాలని కూడా కోరుకుంటాడు అనమాట అట్లా. But imagine in Kaliyuga, there are so many dirty things in the internet. Unwantingly, so many pop-ups come. When you're going in the street, so many posters are there, dirty posters. And men and women have lost their shame. They behave like cats and dogs in the street, going in bikes, embracing, kissing. Prabhupada says, in those days, Ajamila saw one bad side. Kaliyuga, there are thousands of Ajamilas. We have to see thousands of bad sides all around. Therefore, Kaliyuga is a very dangerous age. It's a crash course
And if somebody in this age can keep oneself pure by chanting the holy name and remaining loyal to Guru and Krishna throughout the life, 100% guaranteed he will go back to Godhead. అది ఇప్పుడు అంటే మనం అజామినుడు ఒక వేష్యను చూస్తాడు, చూసి తను చలించి మనసు చలించి తను పతనం అవుతాడు. కానీ ఇప్పుడు బయట మనకి చాలా దృశ్యాలు కనిపిస్తుంటాయి, మన మనసులో చలింపజేసేటువంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించినట్లయితే చక్కగా, అంటే గురువు పట్ల, నామం పట్ల, భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం ఉండి జీవితాంతం అది కానీ ఆ విశ్వాసాన్ని కొనసాగించినట్లయితే నేరుగా మనం భగవద్ధామం కూడా చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. So in the Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, both places you will see the first thing we should do in Kaliyuga, Tasman, it says, the very first thing it says, Tasman Sanganaro Asangam, it says. Asangam means keep away from bad people and bad environments. That's the first thing he says. Then he says, Adav Sangam Cha Sadhushu. Adav Sangam Cha Sadhushu. Daya Maitrim Prashayam Cha Bhuteshvadda Yatochitam. This verse says, the very first thing we should do in our spiritual life, if you want to advance spiritual life, is keep away from impure people who will putrefy you, and also keep away from tempting environments. మొట్టమొదటి అది ఏం చెప్తున్నారు, శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే దుస్సాంగత్యం నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి. అంటే ఎవరైతే మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారో, సత్సంగం కాని వాళ్ళు అందరికీ కూడా వాళ్ళ నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి, వాళ్ళకి దూరంగా మనం ఉండాలి. And substitute it with pure association. Like today you all have come here, you are hearing some Krishna Katha, you heard Krishna Kirtan, Krishna Abhishek, Krishna Prasad, and Krishna Bhakta Sangha. All these things are happening. So one should always keep oneself in a very sublime, pure association if you are really keen to go back to Godhead. మనం భగవంతుని ధామాన్ని చేరాలనేటువంటి ఆకాంక్ష ఉన్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు కూడా భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భగవంతుని కీర్తిస్తూ, భగవంతుని కథలో శ్రవణం చేస్తూ ఇలాగ చక్కగా భక్తుల సాంగత్యంలో మనం గడిపినట్లయితే మనకు మంచి జరుగుతుంది. And Mahaprabhu also told Sanatana Goswami same thing. Asat Sangatyag Ek Vaishnavachar. That's the first thing he told him. అంటే దుస్సాంగత్యం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి, సాధువులతో మాత్రమే సాంగత్యం చేయాలని చెప్పారు. Asat Sangatyag means one should give up bad association. Give up bad association. దుస్సాంగత్యాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. So and also Shukadeva Goswami was asked 4 questions. Parikshit asked, what is the duty of a dying man? What is the duty for people in general? What should be heard, glorified and remembered? What should not be heard, glorified and remembered? 4 questions he asked. సుఖదేవ్ గోస్వామిని పరీక్షిత్ మహారాజు 4 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఒకటి, చనిపోయే వ్యక్తి దేనిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి? What is the duty of a dying man? చనిపోయే వ్యక్తి యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? What is the duty of people in general? జనరల్ గా సాధారణమైన వ్యక్తుల యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? What should be heard, glorified and remembered? ఏది మనం కీర్తిస్తూ ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? And what should not be glorified, heard and remembered? ఎప్పటికీ కూడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోకుండా ఎప్పుడు కీర్తించకుండా. Anybody knows after these 4 questions which question Shukadeva Goswami answered after this 4? Anybody? First, second, third or fourth? ఈ 4 ప్రశ్నల్లో ఏది సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆన్సర్ చేశారో చెప్పగలరా? You will read in the Bhagavatam, the first canto. Anybody? You know which is the one he answered first? The last question he answered first. Who should not you associate with? That is what he said. Shrotavyadene Rajendra Ninam Santi Sahasrasha Apashyatam Atmatattvam Griheshu Grihamedinam. He said, do not associate with those people who talk about cinema, about politics, about sports, useless prajalpa which is not connected to Lord Krishna. Keep away from such people. That's the first thing he told him. సుఖదేవ్ గోస్వామి లాస్ట్ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తారు. మొట్టమొదట ఏమిటంటే, ఎవరైతే ఇంద్రియ తృప్తి కార్యాల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో, సినిమాలని, పాలిటిక్స్ అని, రాజకీయాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి. వాళ్ళకు దూరంగా ఉండి మనం సేఫ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేది మొట్టమొదటి దానికి సమాధానం చెప్తారు. And the greatest non-devotee is the television itself, which has already entered into your house, coming and sitting inside stoutly
And all the mother, father, grandmother, grandfather, grandchildren, everybody is silently sitting like as if a big Guruji is sitting in the front, and everybody is watching it for 6 hours a day. Yeah. ఒక మొట్టమొదటి పెద్ద దుస్సాంగత్యం కలిగేసింది టీవీ. ఆ టీవీలో అనేక రకమైన విషయాలు వస్తుంటే అక్కడ మరి తండ్రి, కొడుకు, కూతురు, పిల్లలు, మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అంటే తల్లి, తాతలు మొత్తం అందరూ కూడా దాని మీద కూర్చొని ఎక్కడ గురువు గారిని ఎలాగైతే సేవిస్తూ ఉంటారో అలా టీవీని సేవిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు. It is called as a one-eyed idiot. ఒంటి కన్ను రాక్షసుడు. So very dangerous. But more dangerous than that Rakshasa is a tiny version of the Rakshasa which comes as a smartphone. అంతకంటే ప్రమాదకరమైన రాక్షసుడు ఎలా అంటే మంచి సెల్ ఫోన్. All the garbage of the whole world is available within the smartphone in the form of YouTube videos, and it is in one moment you can glide down to hell by watching those things. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మొత్తం చెత్త చెదారం అంతా యూట్యూబ్ లోని, తర్వాత రకరకాల మెసేజెస్ ద్వారా కూడా అంతా దీంట్లోనే వస్తుంది. ఒకసారి మనం దాంట్కి అడిక్ట్ అయిపోయినట్లయితే మనం పతనం చెందిపోతాం. But if we are fortunate, we will come to the temple, we would purchase Prabhupada books, read Bhagavad Gita, Bhagavatam. So the 5 potent forms of devotional service are mentioned in Chaitanya Charitamrita. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavata Shravana Mathuravasa Shri Murti Shraddhaya Sevan. Do these 5 things and keep away from Asat Sangha. Sadhu Sangha means associate with saintly people. Nama Smaran means always chant the holy name. Study the Srimad Bhagavatam. Make your home like Vrindavan Dham. And worship the deity form of the Lord. These 5 things. భాగవతంలో 5 విషయాలు, చైతన్య చరితామృతంలో 5 విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. ఒకటేమో నామకీర్తన, భగవాన్ నామాన్ని కీర్తించడం, తర్వాత సాధువులతో సాంగత్యం చేయడం, భాగవత శ్రవణం, భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేయడం, శ్రవణం చేయడం, ఒక గృహాన్ని ఒక చక్కటి బృందావనంలాగా తయారు చేసుకోవడం, to make home like a temple and విగ్రహారాధన చేయడం అని. To teach all these things, Lord Chaitanya, Nityananda, Krishna, Balaram, in this age they come as Lord Chaitanya and Nityananda. అవి అలాగే మనల్ని తయారు చేయడం కోసమే భగవంతుడు మన చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు రూపంలో వచ్చారు. Brajendra Nandana Jayi Shachi Sutta Hoilo Saye Brajendra Nandana Jayi Shachi Sutta Hoilo Bala Rama Hoilo Nitai Bala Rama Hoilo Nitai Hina Hina Yasatilo Harina Me Vadarilo Nama Udarilo Tara Sakti Dagai Madai Aha Prabhu Nanda Sutta Vrishabhanu Sutta Yuta Nanda Sutta Vrishabhanu Nanda Sutta Kurula Kurohi Varu Narottama Dase Koi Natali Horangappa Tumhare Raje Aate Hamara Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Rama Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Hare Gaura Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gaura Hare Bol So Gaur Nitai, whatever I am teaching, I am sharing today here, these are the things they came to teach.
And Lord Chaitanya Mahaprabhu told 3 simple formula for all the world people to follow. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna, Shiksha. He said, chant Krishna's names, worship Krishna's deity at home, and study the Gita and Bhagavatam and apply it in your life. 3 విషయాలు ముఖ్యంగా చెప్పబడ్డాయి. ఒకటేమో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించడం, రెండేమో భగవంతుని ఆరాధించడం, 3 వైదిక గ్రంథాన్ని పఠించడం. నాట్ వైదిక గ్రంథం, భగవద్గీత, భాగవతం అవి వైదిక గ్రంథాలు. ఆ 2 గ్రంథాలు చదివితే సరిపోతుంది, అవి పఠించడం. భాగవతం ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిటరేచర్. అవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సాహిత్యం. See, if you study Gita and Bhagavatam, Prabhupada commentaries, you will get inspiration to worship the deity and also chant the holy name. ప్రభుపాలు రాసినటువంటి భగవద్గీత, భాగవతం చదివితే మనం భగవంతుని కృష్ణుడిని ఆరాధించాలనేటువంటి సంకల్పం కలుగుతుంది. So, in any age, the presiding deity should be worshipped. For example, in Dwapara Yuga, Krishna was the Yuga avatar. So naturally, everybody worshipped Krishna. Similarly, you will find in Satya Yuga, Treta Yuga also there are specific forms of the Lord who appear. So therefore, the king of Kaliyuga is Lord Chaitanya Mahaprabhu now. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu who are worshipped in the homes of devotees. They exhibit tremendous potency in offering blessings and protection and advancement in spiritual life. ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు ముఖ్యంగా ఆయన్ని ఆరాధించేవారు. వివిధ యుగాల్లో కూడా వివిధ భగవంతుని యొక్క రూపాలని ఆరాధించేవారు. ఇప్పుడు కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు యుగావతారం అనక ఆయన యొక్క చైతన్య మహాప్రభుని ఆరాధిస్తే మనం అందరం కూడా భగవంతుని ఆరాధించినట్లు. సో now Mata is having Gaur Nitai at their home, and also many of you how many of you have Gaur Nitai in your homes? You have Gaur Nitai, they have small ladies. Anybody has in their homes? You have Gaur Nitai, and that's one month there behind also, there also, So they all have. So not only you take care of your Gaur Nitai by dressing them, decorating them, and worshipping them, offering boga, but you also put up festivals like this. అంటే గౌరవనీతాయిని ఇంట్లో మరి ఆరాధించడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఉత్సవాలు కూడా జరిగితే బాగుంటుంది. Because when you celebrate festivals, then many devotees get opportunity like this to come together, peacefully sit and hear Krishna Katha and also chant the holy names, or do Abhishekam. Today, everybody got chance to do Abhishek today. ఇట్లా మనం ఇలాంటి ఉత్సవాలు జరిపినట్లయితే అందరూ కూడా అభిషేకంలో పాల్గొవచ్చు, ప్రవచనం వినొచ్చు, భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు, మా నామాన్ని కూడా అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా సామూహికంగా చేయాలి. And at the end, most importantly, prasadam is there also. చివరిలో ప్రసాదం కూడా ఉంటుంది, కృష్ణ ప్రసాదం. So in this way, these kind of sanskara programs, they help us to take our mind away from the material absorption and put our mind in spiritual absorption. అంటే మనం భౌతిక విషయాల నుండి మన ధ్యాసను తప్పించి ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల మన మనసును అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. By this, our vrittis, our thoughts, spiritual thoughts are increased by this. Then that also gradually brings the good spiritual sanskaras, and the sanskaras bring more vrittis. So in this way, sanskaras cannot be changed. They are already formed in the past, but the vrittis, the new thoughts you are generating, that can be spiritualized by this kind of festival. అంటే సంస్కారాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి, ఆ సంస్కారాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే మన వృత్తి థాట్స్ అంటే మన ఆలోచన విధానం కూడా మారుతుంది, దాన్ని మనం ప్రభావం చూపిస్తున్నాం. So this type of programs give us abundant opportunity for absorbing ourselves spiritually. అది మనం ఇలాంటి జరపడం వల్ల మన మనసుని అంతటిని కూడా దాంట్లో పూర్తిగా నిమగ్నం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. So I thank every one of you who has taken out your time. Today is a working day. Today is a Wednesday today. The middle of the day, there is such a program, big program. So many of you have come. I am very grateful to you. Hare Krishna. ఈ కార్యక్రమంలో మీరందరూ వచ్చి మరి చాలా చక్కగా ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించి మీరందరూ పాల్గొన్నందుకు మీ అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రభు చెప్పారు, మరి ప్రభు ఈ చక్కటి విషయాలను మనకి తెలియజేసినందుకు మనందరం కూడా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియాలి. 3 సార్లు హరిబోల్ చెప్పాలి. హరిబోల్ హరిబోల్ హరిబోల్. శ్రీ గౌర్ నితాయ్ కి జై, శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ కి జై, శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మహారాణి కి జై, శ్రీలా ప్రభుపాద్ కి జై, అనంత కోటి వైష్ణవ బృంద కి జై. Now there will be Aarti. We always stand up and few minutes of Aarti, then Prasadam.
निष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्तारिणे जय गौराचंदे आरती के शोभा जय जय गौराचंदे आरती के शोभा दानवी तटवने यजमान लोभा दानवी तटवने जगमन लोभा दक्षिणे निताय का वामे गदाधारा दक्षिणे निताय का वामे गदाधारा निकटे अद्वैता श्री धारा निकटे अद्वैता श्री वसा छत्रधारा होशियाचे गौरता गत सिंहासने होशियाचे गौराचा रत्न सिंहासने आरती कारण ब्रह्मा आदिदेवो गणे आरती कारण ब्रह्मा आदिदेव गणे नर हरि आदि कोई अमर डोलाया नर हरि आदि कोई चामर ढुलाया संजया मुकुंद भासो घोषादि गाया मुकुंद भासो घोषादि गाया शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताला शंख घंटा बाजे बाजे करताला माधुरा मृदंगा बाजे परमरसाला माधुरा मृदंगा बाजे परमरसाला शंख बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिव बाहो कोटि चंद्रगिनी वादनव ज्वाला कोटि चंद्रगिनी वादनव ज्वाला वरद जवाना माला
Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhatta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhatta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gurudev, 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 Srila Gurudev, Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Premanande. जय ओम अष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमती द्वाइंद्रे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की ISKCON पौंडराचार्य बीपीटी पौंडराचार्य द्वाइंद्रे शील प्रभुपाद की जय ओम अष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमती द्वाइंद्रे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की नित्य लीला पृष्ठ ओम वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट ओम सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की नित्य लीला प्रविष्ट ओम वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मधुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर धाम की गंगामय यमुनामयी की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभुगण की वर्तमान आचार्य वृंद की ब्रह्म माध्व गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय की श्री श्री राधा मदन मोहन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namaste.